A complete course of English grammar. ინგლისური გრამატიკის სრული კურსი 2022 2022 T.Baiashvili M.Meladze მეექვსე გაკვეთილი Prepositions of time and place in brackets in, on, at დროისა და ადგილის წინდებულები წინდებული at გამოიყენება საათობრივი დროის აღნიშვნისას at 7 o'clock, at 8:30, at 7 o'clock, at 8:30. ფიქსირებულ ფრაზებში at lunchtime, lunch-ის დროს, at night, ღამით, at night, at noon, შუადღეს, at noon, at midnight, შუაღამეს, at midnight, at the weekend, at weekends, შაბათ-კვირას, at the weekend or at weekends, შაბათ-კვირას. At Christmas, at Easter, ქრისტესშობას აღდგომას. At Christmas, ქრისტესშობას, at Easter, აღდგომას. At present, at the moment, ახლა. At present or at the moment. At the same time, იმავე დროს, at the same time. At the age of, რაიმე ასაკში, at the age of. People can vote at the age of 18. ხალხს არჩევნებში მონაწილეობა შეუძლია 18 წლის ასაკში. People can vote at the age of 18. You should sleep at night to gain enough energy for the following day. უნდა იძინო ღამით, რომ მომდევნო დღისთვის საკმარისი ენერგია მოიკრიფო. You should sleep at night to gain enough energy for the following day. წინდებული on გამოიყენება კონკრეტული დღის თარიღის აღნიშვნისას. At 9, on 9 April, April's, on Christmas Day, ქრისტესშობის დღეს, on Easter Day, აღდგომის დღეს. He was born on 9 April. Is დაიბადა 9 აპრილს. He was born on 9 April. კვირის დღეებთან on Monday, ორშაბათს, on Tuesday, სამშაბათს, on Wednesday, ოთხშაბათს. წინდებული in გამოიყენება ხანგრძლივი დროის პერიოდების, თვეების, წლების, საუკუნეების, ეპოქების, წელიწადის დროების აღნიშვნისას.
in March, in 1989, 1989 წელს, in the 21st century, 21 საუკუნეში, in the spring, გაზაფხულზე, in the summer, ზაფხულში, in the golden age, ოქროს ხანაში. დღის პერიოდის გამომხატველ სიტყვებთან morning, afternoon, evening. In the morning, დილით, in the afternoon, შუადღისას, in the evening, საღამოთი. დავიმახსოვროთ, თუ კვირის დღეს მოსდევს დღის პერიოდის გამომხატველი სიტყვა, მის წინ გამოიყენება წინდებული on. On Monday evening, ორშაბათს საღამოთი. On Wednesday afternoon, ოთხშაბათს შუადღისას. On Saturday morning, შაბათს დილით. მომავალში დროის გრძელი მონაკვეთის აღსანიშნავად გამოიყენება in. In a week, in კვირაში, in a week, in 5 days, 5 დღეში, in 2 hours, 2 საათში, in 3 months, in 3 month time, სამ თვეში, სამი თვის განმავლობა დროს. I will be back in 5 days. 5 დღეში დავბრუნდები. I will be back in 5 days. დავიმახსოვროთ, თუ დროის გამომხატველ სიტყვებს წინ უსწრებს მსაზღვრელები. This, that, last, next, every, დაუშვებელია წინდებულების at, on, in გამოყენება. We are going on holiday next weekend. და არა, we are going on a holiday at next weekend. ადგილმდებარეობის გამოხატვისას წინდებულს in გააჩნია მნიშვნელობაში. შიგნით, in the building, in a park, შენობაში, პარკში. In the sea, ზღვაში, in prison, ციხეში, in the class, კლასში, in a village, სოფელში, in a queue, რიგში, in hospital, საავადმყოფოში. In გამოიყენება ფიქსირებულ ფრაზებში. In an armchair, სავარძელში. In a photo, ფოტოზე. იგულისხმება ფოტოზე აღბეჭდილი. In the street, ქუჩაში. In the sky, ცაში. In the mirror, სარკეში. She entered the room and sat in an armchair straight away. ის შემოვიდა ოთახში და პირდაპირ სავარძელში ჩაჯდა. She entered
the room and sat in an armchair straight away. Look how young my parents are in the photo. შეხედე ამ ფოტოზე როგორი ახალგაზრდები არიან ჩემი მშობლები. Look how young my parents are in this photo. მაგრამ there is a fly on the photo. ფოტოზე ბუზია, იგულისხმება რომ ბუზი ფოტოზე ზის. There is a fly on the photo. დავიმახსოვროთ. სოფლებთან და ქალაქებთან გამოიყენება წინდებული in. He lives in London. ის ცხოვრობს ლონდონში. იმ შემთხვევაში თუ სოფელი ან ქალაქი გზავრობისას გაჩერების პუნქტად მოიაზრება, მათ წინ გამოიყენება წინდებული at. Do you know if this bus stop at London? თუ იცით ეს ავტობუსი ლონდონში ჩერდება? ადგილმდებარეობის გამოხატვისას წინდებულს at გააჩნია მნიშვნელობა თან, ახლოს. At the table, მაგიდასთან. At the door, კარებთან. At გამოიყენება ფიქსირებულ ფრაზებში. At the top, თავში. At the bottom, ძირში, ბოლოს. At the bus stop, ავტობუსის გაჩერებაზე. At home, at work, at school, სახლში, სამსახურში, სკოლაში. At university, უნივერსიტეტში. At a station, სადგურზე. At an airport, აეროპორტში. ადგილმდებარეობის გამოხატვისას წინდებულს on გააჩნია მნიშვნელობა ზე. ზემოდან. On the grass, ბალახზე. On the page, ფურცელზე. On the table, მაგიდაზე. On the chair, სკამზე. On გამოიყენება ფიქსირებულ ფრაზებში. On the left, on the right, მარცხნივ, მარჯვნივ. On the one hand, on the other hand, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ. On the way to, გზად. On a farm, ფერმაში. On holiday, შვებულებაში, არდადეგებზე. On business, საქმეზე, მივლინებაში. დავიმახსოვროთ. In the corner, ზოგადად შენობის ოთახის კუთხეში. On at the corner, ქუჩის კუთხეში. At the end of, რაიმეს ბოლოს. At the end of, რაიმეს ბოლოს. In the end, საბოლოოდ, ბოლოს და ბოლოს. His house is at the end of the street. მისი სახლი ქუჩის ბოლოსაა. His house is at the end of the street. In the end, I managed to solve the problem. საბოლოოდ მოახერხე პრობლემის მოგვარება. In the end, I managed to solve the problem. To sit on a sofa, დივანზე დაჯდომა. In the front of a car, მანქანის წინ. In the back of a car, მანქანის უკან. At the front
of a building, hall, cinema, group of people. შენობის, დარბაზის, კინოთეატრის, ადამიანთა ჯგუფის წინ, in front, at the front, at the back of a building, hall, cinema, group of people. შენობის, დარბაზის, კინოთეატრის, ადამიანთა ჯგუფის უკან, at the back. On the front of a letter, piece of paper, წერილის, ფურცლის წინ, on the front. On the back of a letter, piece of paper, წერილის, ფურცლის უკან. In the front row, წინა რიგში. In the front row, წინა რიგში. In the back row, უკანა რიგში. On time, in time, დროზე. At someone's house, ვინმესთან სახლში.